Ողջույն սիրելի հետևորդներ, լրագրողներ, երկրպագուներ եւ Խաչատրյանի անվան ամենամյա միջազգային մրցույթի բարեկամներ։ Մենք սկսում ենք մամլո ասուլիսը, որով նշանավորվում է, որով սկսում ենք միջոցառումների շարքը, այն նվիրված է Արամ Խաչատրյանի հոբելյանին 117-ամյակին, սա ավանդաբար կրկնվող ընթացակարգ է, որովհետև մեր մրցույթի առանցքում հենց Խաչատրյանի հոբելյանի նշանավորումն է, ինչպես նաև տաղանդների բացահայտումը ամբողջ աշխարհից։ Այս տարի մրցույթը անցկացվելու է ջութակ մասնագիտությամբ։ Մենք ներկայացուցչական բազմաթիվ մասնակիցներ ունենք աշխարհի տարբեր երկրներից, ժյուրի եւ մասնակիցների կազմը բավականին ներկայացուցչական է, սրա մասին անպայմանորեն կնշվի հնդածս եւ բոլոր բովանդակային հարցերը եւս կլուսաբանվեն մամլո ասուլիսի ընթացքում։ Ես ներկայացնեմ մեր բանախոսներին, որից հետո մեր անգլախոս լրագրողների համար նույնությամբ կվերարտադրեմ շարադրված տեքստը։ Մեր բանախոսներն են Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, կոմպոզիտոր, արտակարգ և լիազոր դեսպան Արմեն Սմբատյանը, ինչպես նաև Կոմիտասի անվան լարային քառյակի գեղարվեստական ղեկավար և առաջին ջութակ Էդուարդ Թադևոսյանը, որը նաև մրցույթի ժյուրիի նախագահն է։ Խոսքս ուղղեմ անգլախոս մեր լսարանին, լրագրողներին, dear guests, dear colleagues, do I have it down? Dear guests, dear colleagues, dear followers of the Arам Khachaturian International Competition, dear journalists who join us from all over the world, we're greeting you and welcoming you on the opening press conference of the 16th Aram Khachaturian International Competition. This press conference opens the series of events which will start today, June 6th, in commemoration of Aram Khachaturian's anniversary, 117th anniversary. We have speakers, our honorary guests here for the press conference. The Minister of Education, Science, Culture and Sport of Armenia, Arayik Harutyunyan, the honorary artist of the Republic of Armenia, composer, ambassador Armen Smbatian, and the artistic director and principal first violin of the Komitas quartet. We'll join our guests from different parts of the world, and we're hoping to see some more journalists coming in. I'll talk a little bit about the novelties of this year's competition. This is the 16th annual Aram Khachaturian competition, and what makes this year's competition unique, as you might assume, is the format that distinguishes, well, actually we're forced to pick up a different format for the competition because we're
as everybody else, we're stricken by the limitations and restrictions of the COVID-19 pandemic covering all over the world. The uniqueness of this year's competition is the format, which is a great endeavor for us and for everyone else, because it's a unique opportunity to cover a larger geography and be available to a lot more audience than maybe traditionally when the competition used to be held in Armenia, in Yerevan. The competition will be held online for the first time in its history, and actually there is this is a great precedent, because you won't encounter many iterations of this kind of format worldwide, and the way we will carry out this endeavor is totally based on the technological innovations that are underway in the world and already developed, as well as the application of the facilities provided by artificial intelligence. We'll talk about this later, just to give a quick shot of the highlights of today's talk. We have an honorable jury from 7 different countries of the world, whom we will present throughout our talk, and also 18 contestants from 13 countries. So I guess now we'll give the word to our honorary guests, and then you will be given the opportunity to address your questions to the guests and myself, and we'll cover the topic on the way. Thank you. Mr. Minister, you can start. Շատ լավ։ Հարգելի գործընկերներ, հարգելի պարոն դեսպան, պարոն Թադևոսյան, շնորհակալություն այս հրավերի համար, խոսելու այս մեծ իրադարձության մասին։ Dear colleagues, dear Mr. Ambassador, dear Mr. Tadevosyan, I appreciate this opportunity to be present here and talk about this magnificent event. Արամ Խաչատրյանի անվան մրցույթը դարձել է ավանդական եւ մեծ իրադարձություն ոչ միայն Հայաստանի մշակութային կյանքում, այլ նաեւ շատ երկրների եւ շատ երաժիշտների կյանքում։ The Arам Khachatryani International Competition, the annual competition, has long grown into a tradition and is a great event not only for the cultural life of Armenia, but for the worldwide society of cultural lovers. Արամ Խաչատրյանը մեր մշակույթի խորհրդանիշներից մեկն է։ Aram Khachatryani is an important token of our culture, the Armenian culture, musical. Եվ այդ պատճառով է նաև որ նրա անվան այս մրցույթին մենք մեծ նշանակություն ենք տալիս։ And this is the reason behind the significance that we give to this international competition every year. Ցավոք սրտի այս օրերին, այս տարի մշակույթը մեծ կորուստներ է կրում կապված կորոնավիրուսի տարածման հետ։ Unfortunately, the cultural life bears significant losses this year in relation with the COVID-19 pandemic around the world. Բայց ինչպես Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն է հռչակել, կորոնավիրուսը իհարկե մեծ աղետ է ամբողջ աշխարհի համար, բայց մենք այս իրավիճակը պետք է նաև օգտագործենք որպես հնարավորություն եւ այս մրցույթի ժամանակ այն օգտագործվել է որպես հնարավորություն։ This is a great hindrance for all aspects of life of our societies, but as it is declared by the Ministry of the government of Armenia, we're committed to using all possible opportunities to revive the life and compensate for all the restrictions. Եվ մրցույթի կազմակերպիչները
մրցույթի իրականացնելու համար օգտագործել են ժամանակակից տեխնոլոգիաները, այդ թվում նաև արհեստական բանականությունը, մրցույթի իրականություն դարձնելու եւ նոր շունչ հաղորդելու դրան։ And so, to make this annual competition possible, the organizers of the competition have applied the possibilities of cutting-edge technologies that exist in the world, as well as the opportunities that are available with the application of artificial intelligence. Այն լուծումները, որոնք ներկայացվել են նախարարությանը, մեր կարծիքով շատ հետաքրքիր են եւ յուրօրինակ են, ինչպես դրանք կյանքի կոչվենք, տեսնենք մրցույթի այս օրերին։ The digital and innovative solutions that have been presented to the government of Armenia are very interesting and exciting for us, and we're just hoping for the best and waiting to see the solutions implemented in real life. Ես հաջողություն եմ ուզում մաղթել բոլոր մասնակիցներին աշխարհի տարբեր ծայրերից, կարծում եմ, որ այս մրցույթը 2020 թվականի այս մրցույթը կլինի յուրօրինակ եւ կհիշվի։ I wish best of luck to all the participants of the competition, and I want to extend my confidence that this will be a great and memorable experience for everyone, the 2020 Խաչատրյանի International Competition. Շնորհակալություն։ Thank you. Շնորհակալություն պարոն նախարար, խոսքը կարող ենք փոխանցել պարոն Սմբատյանին, խոսքը եւ միկրոֆոնը։ Շնորհակալություն։ Ես կցանկանայի մեր երաժշտասեր հասարակությանը ոչ միայն Հայաստանում, այլ ինչու՞ չի ամբողջ աշխարհում շնորհավորել, որովհետև այնինչ կատարվում է այսօր Հայաստանում, ես կարծում եմ շատ հետաքրքիր է եւ Հայաստանը կարողացավ գտնել համահունչ մի հնարավորություն, որպեսզի հնչի Արամ Խաչատրյանի երաժշտությունը, ծանոթանանք նոր արվեստագետների հետ, նոր անունների հետ, հիանալի բան է տեղի ունենում Երևանում այսօր եւ երաժշտական հասկացողություն կա, պոլիֆոնիա, այսինքն բազմաձայնություն, այս վիճակում աշխարհը այսօր ապրում է տարբեր խնդիրներով, հիվանդություն, տնտեսական խնդիրներ, տեսնում ենք բոլորս, բայց երաժշտությունը, արվեստը ինչ որ իր տեղը գտնում է եւ կներկայացնի եւ բոլորս կիանանք տաղանդավոր երաժիշտներով։ Իհարկե սա մեծ թարգմանում ամբողջական թարգմանում։ Ես պետք է ասեմ, որ նաեւ մեծ հերոսություն է, որ Հայաստանի կառավարությունը հավատաց եւ աջակցեց այս մրցույթին, որովհետեւ ճիշտն ասած, ես ինքս միջև վերջի օրը կասկածում էի, ինչպես կարելի է կենթանի շունչը փոխարինել արհեստական բանականությամբ, օրկեստր, սոլիստ, ֆանտաստիկ, չգիտեմ, ինչ որ նորություն է, բայց կյանքը մնում է կյանք, մենք բոլորս ապրում ենք ժամանակի մեջ եւ պետք է հավատանք եւ ես վստահ եմ, արդեն վստահ եմ, որ մենք նոր էջ ենք բացում Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցույթում։ Բոլորին շնորհավորում եմ, ցանկանում եմ հաջողություն մեր երիտասարդ կատարողներին, բավական մեծ է աշխարհագրությունը, բավական մեծ է եւ կա հետաքրքրություն, դրանով կարելի է միայն հպարտանալ։ Շնորհավոր, սիրելի երաժշտասեր հասարակություն։ Շնորհակալություն։ Dear followers, dear colleagues, and fans of the Խաչատրյանի International Competition, dear journalists, we will talk a lot about this great event in the coming days too. But for now, I would like to highlight some of my personal insights and approaches to this magnificent endeavor. This is a great opportunity, despite all odds that it would be impossible in the conditions of the current pandemic spreading the world.
And this is a great opportunity to continue our efforts to unearth and reveal young musical talents, young artists who will become great names in the world of art following the competition. And just to give an allegoric picture of how this looks to me, there's this term in music called polyphony actually. And what it means is the way that different aspects of sound is harmonized and harmonized together to create music, and this kind of resembles our social endeavors to overcome the challenges related with the illnesses, with the pandemic, with economic crisis striking the world. And despite all this, reviving the art and being committed to the power of art to make this bold venture possible. And I personally was very curious and did not have a very clear idea until recently how this is going to be implemented. What is artificial intelligence about? How is it going to be applied to ensure the unhindered process of the competition? And we're full of hope that all the challenges will be overcome and all the novelties will give the opportunity to revive the spirit of music. And I extend my congratulations to all the participants and organizers. The participants cover a great number of countries of the world. And thanks to this wide coverage, the competition will continue its recognition around the world too. Good luck to everyone and wish you a green way on your endeavors. We'll now pass the word to Էդվարդ Թադևոսյան, փոխանցում ենք խոսքը Էդվարդ Թադևոսյանին. Բարև ձեզ, ես ուրախ եմ սկսել նրանից, որ մեր մշակույթի, մասնավորապես երաժշտական աշխարհի հենասյուներից մեկի Արամ Խաչատրյանի անունը կրող մրցույթը արդեն իսկ ունի իր ուրույն տեղը եւ կշիռը միջազգային մրցույթներում։ Բավական է նշել այն փաստը, որ այնպիսի երաժիշտներ, ինչպիսին թավջութակար Նարեկ Խախնազարյանը եւ ջութակար Ֆյոդոր Ռուդինը եւ շատ ուրիշներ հետագայում մասնակցել են շատ ծանրակշիռ մրցույթների, Չայկովսկու անվան մրցույթին եւ հանդիսացել են հաղթողներ։ Նրանք հանդիսանում են նաեւ Արամ Խաչատրյանի անվան մրցույթների հաղթողներ։ Շատ համարձակ ըստ իսկ քայլ է իհարկե, բայց ինչու ոչ անցկացնել այս մրցույթը հեռավար ձևաչափով։ Ուրախ եմ, որ մեր երիտասարդներին հաջողվել է սիմֆոնիկ նվագախմբին գտնել այնպիսի տեխնիկական հնարավորություններ, որոնք իրավունք են տալիս մեր մասնակիցներին այս ձայնագրությունների տակ Արամ Խաչատրյանի, ուրեմն ջութակի կոնցերտի ձայնագրություններից ընտրել իրենց իսկ համար ամենահարմար տարբերակը եւ հրամցնել մեզ այս երաժշտությունը։ Գլխավոր նպատակը իհարկե միշտ հիշեցնել աշխարհին Արամ Խաչատրյանի երաժշտությունը եւ բացահայտել, հետագայում սատարել տարբեր ձևերով։ Դրանք կարող են լինել ձայնագրություններ, կարող են լինել համերգներ լավագույն ուրեմն համերգային դահլիճներում, շնորհաշատ տաղանդավոր երաժիշտներին։ Ես ողջունում եմ իմ գործընկերներին տարբեր երկրներից, կանաչ ճանապարհ եմ ցանկանում մասնակիցներին ի գործ։ Dear colleagues, dear followers and grand fans of the
dear colleagues, journalists, and the friends of the competition, I once again would like to share my greetings and welcoming words to all of you. The Khachatryani International Competition has had a long journey behind, and it has known many names as participants and winners of the competition that have later in their personal musical careers gained many highs themselves. A lot of great names have been part of the history of the competition before they would conquer larger stages in the world. And this year's competition is really a great endeavor to hold the competition online for the first time in its history, and allow the participants to choose the best configuration for their personal performances, as well as making it possible to synchronize their personal performances with the performance of the orchestra for the concert part of the competition. There's a great journey ahead. We're still about to face the novelties that we're talking about, and I wish everyone a successful journey and have a great time together. Thank you. And now we'll read and give the floor to some of our journalists who will address their questions to our speakers. And I will be translating it for them, and then translate the answers back to our journalists. Let's start with maybe Rima Grigoryan. We're trying to connect with Rima right now. Okay, we don't have a good connection with Rima. Let's go with the list and connect with Alona next. I know that this might take some efforts to hold everyone together, but we're going for it. Okay, I'm trying to connect with Bob Lord, who is a member of the jury of the 16th Arам Khachatryani competition, representing the USA. Here comes Bob Lord. Hello. Hi, Mr. Lord. We're trying to hear your voice. Oh, can you not hear? Yeah, it's fine. We can communicate now. Hey. Great. Hi. Very nice to meet you. Yeah, we're on it, waiting for you. For your. I'm here. Okay. Can you hear me, Mr. Lord? Yes, I can. That's great. That's great. We're now ready for your question to one of our guests, or maybe all of them. I'm waiting for the question. No, we're actually waiting for your question. If your questions, your insights addressed to our guests. Oh, well, I'm honored to be a part of the jury, and I think that the challenges presented by
the virus have given a great opportunity for, I think, everybody to lower the barrier to entry for classical music in general. And I believe that the application and the recording and the entire project that you have executed is very important. And I believe it will have the potential to make a big impact in the future should these situations, health situations, persist. So I'm proud to be a part of this, and I think we've done a wonderful job so far, and I look forward to hearing the musicians. Thank you, Mr. Lord. Thank I'll you. give the brief translation of this for our Armenian-speaking audience. Բոլորը, որը Խաչատրյանի անվան մրցույթի 2020 թվականի ժյուրիի կազմում են, ներկայացնում են Միացյալ Նահանգները, ուրախ է, հայտնում է իր ուրախությունը մաս կազմելու համար այս հիանալի ձեռնարկումին։ Նա ևս կիսում այն կարծիքը, որ սա մեծ իրադարձություն է համավարակով սահմանափակված աշխարհում եւ հաջողություն մաղթում բոլոր մասնակիցներին։ Thank you, Bob. Thank you. We failed to connect with Alyona. I'll actually read some of the questions because this is a more comfortable way to connect with people. We have Lilith Grigoryan. Lilith Grigoryan-ը ներկայացնում է իրադես թերթը եւ հարցը ուղղում է պարոն Թաթևոսյանին։ Ինչ սկզբունքով են ընտրվել մասնակիցները, պարոն Թաթևոսյան? The question is addressed by Lilith Grigoryan to Mr. Tadevosyan, asking about the principles of selecting the participants of the competition. Yeah. Տեղի են ունեցել նախնական լսումներ, երաժիշտները ուղարկել են ուրեմն իրենց կատարումները։ We've had preliminary recordings, and the recordings were submitted to the jury for the pre-selection stage. Տարբեր ստեղծագործությունների կատարումներ։ They've performed different pieces of music. Բնականաբար ընտրությունը կատարվել է պրոֆեսիոնալիզմի վրա հենվելով։ And naturally, the selection was based totally on the professionalism of the performer. Եթե հարցնողը երաժիշտ է, կարող եմ ավելի դետալիզացնել եւ ասել, ենթադրենք ինտոնացիա, ռիթմ, արտիստիզմ։ Կոլինը միացյալ թագավորությունից այստեղ է, բայց չէ, հարցերություն կրկնվում է այսպես։ Գոհար Հակոբյանը Առավոտ օրաթերթից հարցն ուղղում է պարոն Սմբատյանին եւ պարոն Թաթևոսյանին։ Որն է մրցույթի հաջողության գրավականը եւ Հայաստանի Հանրապետության համար այցեքարտային լինելու առանձնահատկությունը։ Սրա մասին խոսեցինք, բայց երևի կանդրադառնանք եւս մեկ անգամ, եթե մեր բանախոսները ցանկություն հայտնեն։ Քանի ձեզ մոտ է մի անգամ նորից կշարունակենք։ Ինչով է այցեքարտային Հայաստանի համար։ Նու առաջինը որ նա ընդհանրապես մրցույթը միջազգային մրցույթ է, սա խոսում է նրա արդեն լայնածավալ լինելու մասին, մասնակիցների իմաստով։ First and foremost, the competition is international in its nature, which is a very telling aspect on the coverage and the popularity of the competition worldwide. Երկրորդը որ նրա մասնակիցներից ընդհանրապես Արամ Խաչատրյանի անունը գրող մրցույթի մասնակիցներից շատերը հետագայում ձեռք են բերել միջազգային ճանաչում եւ ելույթներ են ունեցել միջազգային լավագույն բեմերում։ I deem it important to mention that many of the contestants and the laureates of the Khachaturian competition have later built successful careers as solo artists and conquered many stages around the world. Կարծում եմ, որ այսքանը բավական է։ This might be for now. Ես տեսնում եմ շատ մեծ քաղաքականություն այն իմաստով, որ Հայաստանը աշխարհում ներկայանում է որպես
մշակութային երկիր, որտեղ կազմակերպվում է այս մրցույթը։ Դա շատ լուրջ մոտեցում է դեպի երկիրը, դեպի ժողովուրդը։ Երկրորդը հնչում է Արամ Խաչատրյանի երաժշտությունը։ Դա մեր ժողովրդի ծնված այդ արևելյան գեղեցիկ էմոցիոնալ երաժշտությունն է, որը գրավում է ամբողջ աշխարհում։ Եվ երրորդը, որ ես կարծում եմ շատ կարևոր է, մենք սկսում ենք շփվել ամբողջ աշխարհի հետ, երաժիշտները, կատարողները, եւ ամենակարևորը սկսում են կատարել Արամ Խաչատրյանի ջութակի, տվյալ դեպքում, քանի որ ջութակ մասնագիտությամբ է, ջութակի կոնցերտը։ Այս տարիների ընթացքում աշխարհում մոտավորապես 1800 երաժիշտ սովորել է եւ կատարում է Արամ Խաչատրյանի ջութակի կոնցերտը։ Դա էլ է լավ իմաստով, դա շատ մեծ քաղաքականություն է, որպեսզի հայ երաժշտությունը, արևելյան գեղեցիկ էմոցիոնալ երաժշտությունը հնչի աշխարհում եւ ոչ թե հայերի կողմից, այլ օտարների կողմից, որին մենք, ես կարծում եմ, արդեն հասել ենք այդ նպատակին։ There are several different aspects to address this question, and all of them are equally important to me. But I will be highlighting first the political aspect of this competition's significance, inasmuch as it is a great endeavor for a country like Armenia to make its claim as an important cultural land, cultural country that is visible in the artistic and musical landscape in the world. And secondly, and not least importantly, is the popularization of Aram Khachaturian's music and the beautiful Oriental color palette of this music, which is constantly being made known to the world. And there is also the key in this in the musical nature of this competition is the violin concerto that is played in the third round of the competition, which again is pursues the attempt to popularize this concert. And by the way, there's tentative statistics that over 1,800 musicians have learned and played this concerto worldwide, which is a great step in popularizing Aram Khachaturian and the Armenian culture to the world. And so this is another great opportunity to underline the rich cultural heritage of Armenia, and especially with the violin competition that is being held this year in Armenia. This would be it, I guess. Shall we go for another question? We have a question from Goar Hakopian. Մենք հարց ունենք Goar Hakopianից, առավոտ օրաթերթից։ Խնդրում եմ մանրամասնել տեխնոլոգիական նորարարություններ կիրառելու մասին ինֆորմացիան։ Մի փոքր փակագծեր բացեք։ Սիրով կբացենք փակագծեր, որովհետև սա հետաքրքրական մասն է 16-րդ մրցույթի բովանդակային կողմին նաև։ A question follows from Goar Hakopian, asking to give a little more details on the technological novelties of the competition, and to open some brackets to deliver this message. Well, since the question is not addressed to any of our speakers, maybe I will go for it, just a real quick, brief introduction of it. So as we mentioned earlier, a lot of technological and digital solutions were generated for this bold endeavor. And
first of them is actually the mobile application that is available both on Android and Apple e-markets. It's called Խաչատրյան International Competition. With this application, which is enriched with digital solutions for the contestants to make the recordings of their performances, individual performances, and submit it to the jury with minimal or no sound or image hindrances in the transfer of the image and sound, and the same digital platform is used by the jury too to make the judgment and submit the judgment to the organizational committee, as well as making it visible on the online platforms of the competition, which will be, by the way, presented and broadcast on the official website of the competition, as well as our Facebook page. And so the first and second stages of the competition, the first and second rounds, are solo performances. They feature the performance in a solo or sonata format with an accompaniment of the piano, of the pianist. And the third round is the most challenging, because we all know that the third round features a concert performance, which assumes a solo performer and an orchestra performance. And the challenge here was how are we going to synchronize everything so that this resembles a real life performance, with all the musicians being restricted to play together or come together in one single place under one roof to perform the concert, and then adding the solo performance to the orchestral performance to make the concert happen. So this is where the artificial intelligence comes in, where the different fragmented performances of the orchestra have been synchronized together, and later the whole thing is going to be synchronized with the performance of the soloist, who submit their personal performances with the platform. This is pretty much it, and everything will be more easier to comprehend when you follow everything online, and this is going to be a first experience for everyone, and a really thrilling one. Ես հայրեն նաև նույն բանը արագ փոխանցեմ, հարցը տեխնոլոգիական նորարարությունների կիրառման մասին էր, մի փոքր բացելու համար փակագծերը, թե ինչպես պետք է դա տեղի ունենա։ Ուրեմն ստեղծվել է թվային հարթակ, բջջային հավելված, որի միջոցով կատարողները, մասնակիցները մրցույթի աշխարհի տարբեր կողմերից կատարում են իրենց հատվածները մենակատարային առաջին եւ երկրորդ փուլի համար եւ կոնցերտային երրորդ փուլի համար։ Առաջին երկրորդ փուլերի դեպքում նրանք կատարում են, ինչպես արդեն ասեց, մենակատարային ստեղծագործություններ, դրանք ներկայացվում են ժյուրիին նույն թվային հարթակի միջոցով, եւ ժյուրի գնահատումը եւս տեղի ունենում նույն կերպով։ Իսկ երրորդ փուլի դեպքում մենակատարներ, այսինքն քանի որ ներկա պայմաններում սահմանափակում կար մարդկային կուտակումներ, ինչպես նաեւ երաժիշտների դեպքում է դա վերաբերելի, երաժիշտները հատվածաբար կատարել են Խաչատրյանի կոնցերտի կոնցերտային մասերը, որոնք ներդաշնակվել են արհեստական բանականության գործիքակազմերի շնորհիվ, եւ այնուհետեւ այս ներդաշնակված ամբողջական կոնցերտային մասը ներկայացվելու է մասնակիցներին, որոնք պետք է իրենց մենակատարային մասերը միացնեն արդեն նվագախմբային մասերին եւ ամբողջական դարձնեն, վերարտադրեն ավանդական կոնցերտային ձևաչափը։ Այս բոլորը, այս վերջին հատվածը ներդաշնակման իրականություն է դարձել արհեստական բանականության գործիքակազմերի շնորհիվ, եւ սա առաջին փորձառություն է բոլորի համար, եւ մասնակիցների, եւ ժյուրի, եւ կազմակերպիչ կողմի համար։ Սա ընդհանրապես աննախադեպ է ամբողջ աշխարհում։ Այսպես,
Հարցը կարծում եմ սրանով կսպառվի, որովհետև սրանից ավելին ուղղակի պետք է տեսնել իրականում։ Դուք ունեք ինչ-որ բաներ ավելացնելու այս հարցին։ Չկա։ Շատ լավ։ Հարցերը կրկնվում են, դրա համար կշրջանցենք որոշները դրանցից։ Բնական է, որ հարցերը պետք է կրկնվեն, որովհետև տեխնոլոգիական նորարարությունները մի առանձին շրջանակ պետք է հարուցեին հարցերի։ Այո, մենք հարց ունենք Միացյալ Նահանգներից Ռոբերտ Հուգլ, բլոգեր, այո, Միացյալ Թագավորությունից նայություն, բլոգեր, կոմպոզիտոր և լրագրող, Planet Hugel բլոգերային էջի վարողն է նա։ Նա հարցում է, թե ինչ արձագանքներ են եղել մասնակիցների կողմից տեխնոլոգիական նորարարությունների վերաբերյալ և արդյոք որևէ խնդիր հարուցել է սա մասնակիցների մոտ։ Կարծում եմ կրկին ես կպատասխանեմ այս հարցին։ Ինչ խոսք, հարցեր հարուցվել են բնականաբար և հարցերը սպառվել են, որովհետև հարցերի մի մեծ հատվածը ուղղակի արտացոլված էր այն թվային լուծումներով, որոնք տրված էին բջջային հավելվածի միջոցով, սակայն առանձին կերպով կապ է հաստատվել այն մասնակիցների հետ, ովքեր չեն կարողացել ինքնուրույն հաղթահարել այդ գործիքի կիրառման մանրամասները։ Բայց խոշոր հաշվով խնդիր, այսինքն խանգարող, խոչընդոտող, անխափան ընթացքը խոչընդոտող խնդիր չի առաջացել և դա մեզ հույս է ներշնչում, որ հետագայում ևս չեն առաջանալու նմանատիպ խնդիրներ։ To answer Robert's question, thank you, Robert, for your question. Yes, there have been a frame of questions by the participants regarding the application, the use of the application, and the toolkits that is incorporated in this digital platform. All the questions have been addressed and cleared out, and we're full of hope that no big hindrance is expected out of the digital application of this platform. And we're full of hope that throughout the process of the competition, this picture will just persist and we will not encounter any big issues about this. Ես հիմա փորձեմ կապ հաստատել որոշ հեռուստաընկերությունների հետ, փորձեմ հիմա Armenia TV-ի հետ կապ հաստատել։ Բայց դա կարծես թե այնքան էլ չի հաջողվում այս պահին։ Փորձում միանալ Oliver Condy-ի հետ։ Hello. Hey, Oliver. Yeah, we can hear you. How are you? Yay, nice to meet you. Greetings from Bristol in the UK. Thank you. Մեզ ողջունում են Bristol-ից, Միացյալ Թագավորությունից. We can hear you well, Oliver. Thank you for joining us. Good. I wanted to ask a general question first of all, which was how has the art scene been affected in Armenia because of coronavirus? Because in the UK here, we've seen a huge heartbreaking stop of performances in all venues, and it's going to be difficult to see how the art scene can get back on its feet.
And you know, is there being steps made in Armenia to help the art scene come back? And secondly, I wanted to ask whether other competitions are going to follow suit and do similar things to you, because again, if competitions aren't allowed to run, some won't run for 8 years, 10 years. So it's vital that technology like this can be made available to other competitions too. Thank you, Oliver, for your very precise and nice questions. Would you like to address it to any of our guests, or shall I go for it? Anyone who'd like to answer it. Thank you. Ես արագ թարգմանեմ հարցը նաև հայախոս լսարանի եւ լրագրողների համար։ Օլիվեր Քոնդին Բրիստոլից է միացել մեզ, Միացյալ Թագավորությունից։ Նա հարցնում է, թե COVID-19 համավարակը որքանով է եւ ինչպես է անդրադարձել մշակութային կյանքի ակտիվության վրա Հայաստանում եւ մշակութային, այսպես ասած, ինդուստրիայի վրա, որովհետեւ Միացյալ Թագավորությունում, ինչպես նա է նշում, շատ մշակութային միջոցառումներ ուղղակի կամ հետաձգվել են կամ կասեցվել, եւ նրան հետաքրքրում է, թե Հայաստանում ինչ միջոցներ են ձեռնարկվում այս խնդիրը հավասարակշռելու համար, եւ հարցի երկրորդ մասը վերաբերում է այն հեռանկարներին, որոնք մեր կարծիքով կարող են նախադեպային լինել այլ մրցույթների համար աշխարհում նման նորարարական ձևաչափով ներկայանալու եւ արդյոք կա ակնկալիքը, որ սա դրական իմաստով վարակիչ կարող է լինել այլ երկրների համար, այլ մրցույթների ավանդույթների վերանայման համար։ Ես խոսքը կփոխանցեմ պարոն նախարարին։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Thank you for the question. Կարծում եմ, որ COVID-ը ըստ էության աշխարհի բոլոր երկրների մշակութային գործընթացների վրա շատ լուրջ ազդեցություն է ունեցել։ I believe that the COVID-19 pandemic has had its equal impact on almost all countries around the world, the cultural life of almost all countries. Համենայն դեպս ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի վերջին խորհրդակցությունների ժամանակ իմ գործընկերները շատ լուրջ մտահոգություններ էին այդ առումով հայտնում։ At least my colleagues from UNESCO have expressed their very profound worries about this issue. Ըստ էության հենց ամենասկզբից մշակութային բոլոր գործընթացները եւ մշակութային հաստատությունները լոկդաունի շրջանում էին։ Well, essentially, most of the cultural institutions and the initiatives were under the limitations of the lockdown. Այնուհետև մոտ 2 ամիս անց մենք թույլատրեցինք, որպեսզի մշակութային պրոֆեսիոնալ հաստատությունները կամաց սկսեն վերականգնել իրենց հզորությունները։ Later, within about 2 months' time, we started to give the first green lights for cultural institutions and cultural activity to reanimate. Ցավոք սրտի ավելի հրապարակային եւ հանրային միջոցառումները չենք կարող վերականգնել այս պահին, քանի որ Հայաստանը շարունակում է լուրջ խնդիր ունենալ COVID-ի տարածման հետ կապված։ Regretfully, we're not yet allowed. We cannot yet afford ourselves to organize larger public cultural events, because Armenia is still under the effect of a very profound effect of COVID-19 pandemic. Պետական մշակութային հաստատությունների ֆինանսավորման առումով մենք որևէ խնդիր չենք ունեցել եւ ամբողջ ծավալով շարունակում ենք դրանք իրականացնել։ In fact, we have not faced any financial issues, any issues with financing cultural institutions in Armenia, and we're continuing our commitment to the financing of these institutions. Եվ միշտ կոչ ենք անում եւ անընդհատ հայտարարում ենք, որ COVID-ը որքան էլ որ ծանր ազդեցություն է ունենում, այնուամենայնիվ պետք է որպես հնարավորություն օգտագործվի։ And we're insisting in our endeavor, and we confirm our willingness to overcome all challenges and make use of any opportunity that can otherwise be interpreted as hindrance by the COVID-19. Մենք կարծում ենք, որ գոնե կարճաժամկետ կտրվածքով, երբ ամբողջությամբ չենք հաղթահարել COVID-ը,
մենք պետք է հնարավորություն ստեղծենք մշակույթի եւ արվեստի համար ավելի թվային դաշտում գործելու we're designing a vision according to which, at least in the short-term perspective, we're just compelled to revive and make little reanimations in the cultural life. Մենք առհասարակ կարծում ենք, որ ինչպես տնտեսության շատ ուղղությունների վրա, այնպես էլ մշակույթում COVID-ը նույնիսկ հաղթահարելուց հետո արդեն մեծ ազդեցություն է թողած լինելու եւ մշակույթը նախկինը չի լինելու, մշակութային կյանքը նախկինը չի լինելու. And we actually acknowledge that even after a successful takeover of the COVID-19 pandemic, the cultural life, just as other aspects of the life of the society, will not be the same again. Եվ ես կարծում եմ, որ Արամ Խաչատրյանի անվան մրցույթում այս լուծումները շատ լավ հնարավորություն են ոչ միայն մրցույթի կազմակերպիչների համար եւ մրցույթի համար, այլ նաեւ մեր մյուս գործընկերների համար եւ կարող է լավ նախադեպ լինել. And just as we're trying to stay true to our commitment that some of the cultural events should adopt the online format, the same approach is applied with in relation with the current competition in question. Հայաստանը տնտեսության մեջ դիրքավորվում է որպես տեխնոլոգիաներ արտահանող եւ արտադրող երկիր եւ այս մրցույթի հաջող ընթացքի դեպքում մենք կարող ենք ասել, որ մշակութային տեխնոլոգիաներ կսկսենք արտահանել. Armenia is currently positioning itself as a country that puts a great effort in the technological export, and we're also full of hope that this might serve another opportunity for such an endeavor. This would be it for the answer. Does this address your question, Oliver? Yes, thank you very much. That's great. I wondered whether other countries, because competitions happen only every 4 or 5 years sometimes, whether you're going to share this technology with other competitions. Եվս մեկ հարց Օլիվերից, քանի որ այս նմանատիպ միջոցառումները կարող են երկար կենսականություն ունենալ, նա հարցնում է, թե արդյոք մենք հեռանկարում պատրաստվում ենք կիսվել մեր ստեղծած տեխնոլոգիաներով այլ միջազգային մրցույթների կամ նմանատիպ միջոցառումների հետ։ Քանի որ սա պիլոտային ծրագիր է մեզ համար, չնայած մենք լիահույս ենք, որ բոլոր այն հեռանկարները, որոնք պատկերել ենք մեր ծրագրերում, պետք է միանշանակ հաջողություն ունենան եւ մեր համագործակցային շրջանակը ընդլայնելու առումով գուցեև սա հնարավորություն ընձեռի տարածելու տեխնոլոգիական հնարավորությունները այլ մեր կոլեգաների հետ ամբողջ աշխարհում։ Վստահ պատասխան սրան այս պահին դժվար է տալ, բայց հեռանկարում դժվար է նաև բացառել այդպիսի համագործակցությունը։ Dear Oliver, back to you with the answer. It's really hard to give a full scope of perspectives and insights on this question because again the technologies that have been designed are being piloted for the first time, and despite our full profound hope that this is going to have a great success, there's no certain answer to your question right now. However, this might open new perspectives in terms of building up relations with other colleagues of ours of the Khachaturian International Competition on the world scale, and maybe sharing this technology might open new horizons for the recognition of the competition as well. We can get back to this question sometime in the future. And thank you for the question, Oliver. Thank you very much, and good luck. Thank you. Շնորհակալություն, հաջող ընթացք մրցույթին։
Եվս մեկ փորձ կատարենք միանալու Armenia TV-ի հետ։ Շալա, փորձենք միանալ Ասթինե Օհանյանի հետ։ Լիլիթ Սարգսյանը փորձում ես միանալ, նաև փորձենք կապ հաստատել նրա հետ ևս։ Ինչ-որ լիմիտ կա ես բանին պրես կոնֆերանսին, ժամանակի իմաստը։ Եթե սպառված համարենք ուղղակի, գուցե այո։ Շատ լավ, կարծես թե մենք արկա հարցերը եւ առնվազն ներկա լրագրողների հարցերը սպառեցինք։ Վստահ ենք, հետո չնեղանամ։ Շատ վստահ, անկեղծորեն շատ վստահ չեմ, բայց փորձում եմ այստեղ ներկա գտնվող բոլորի հետ անխտիր կապ հաստատել։ Եվս մեկ փորձ, պարոն նախարարի հորդորով համաձայն եմ։ Շատ լավ, որպեսզի մեր լրությունը ավելի երկար չտևի, քան մեր խոսքը, գուցե այսքանով ամփոփենք զրույցը, շնորհակալություն նրանց, ովքեր միացան, ներողություն ենք հայտնում նրանց, ովքեր գուցե միացել էին, բայց չհաջողվեց կապ հաստատել նրանց հետ։ Շնորհակալ ենք բարեմաղթանքների համար, շնորհակալ ենք մեր բանախոսներին, վստահ ենք, որ համակողմանիորեն ողջունվում է այս նախաձեռնությունը եւ բոլորիս ցանկանանք հաջողություն եւ մրցույթին ցանկանանք անխափան եթեր։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։